Hello everyone. Thank you for coming and watch my video. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Dito po ako ulit sa park. Maganda na po yung grass dito. Dito po ako nagmo-morning walk dati. Sa kabila po doon may lake din. Dito, ayan. May lake. Pero madumi yung lake ko. Yan po ang lake. Yan po ang yan. Yan po ang puno. Ayan. Yan po. Yan po. Diba? Ang ganda po ng park. Ang dami po ditong naglalakad. Lalo na po sa umaga. Yan. Yan po yung gis, oh. Nag-iisang gis na ligaw. Uray. Yan. Papunta po ako sa gazebo. May gazebo po doon. What? What? Ayun. Wak. Ayan, may ibon. Diyan po. Agoy. Wak. Nandiyan po yan. Wak. Pag summer po, marami dito pong garden wedding. Dito po sa park. Garden wedding dyan. Yun ang lake, Man Lake. Yun po. Si Birdie. Aroy. Malayo na po yung aking nalakad. Ayan, may mga nakaupo, nagbibilad sa init. Uy, ang ganda nitong halaman, oh. Uy, ang ganda. Tingnan po ninyo ito, oh. Ano ito? Ay, ito pala yung nakita ko kay Sis Anit, no, puro bulaklak pa. Ang cherry blossom ito. Ay, yun ang turtle. Ayan po. Punta po ako sa gazebo. Ay, daming tao sa gazebo. Marami pong tao sa gazebo. Ganda po dito pag early morning. Walang gaanong tao yan. Uy, birds. Thank you. Yan, yung azalea. Ayun ang ibon. Yan po yung mga ibon. Ay, yan, oh. Japanese maple po yan, oh. Ganda po niyan. Ganda po niyan. Ay. Yan po, oh. Uy, ang ganda. Ito po ay Japanese gazebo. Japanese gazebo. Ayan na po. Yan po. Ang ganda po. Yan, oh. Ay, turtle. Ayan. Ang turtle. Oh, there's a lot over there. Do you see? Do you see her? Do you see the turtles?
In the side? Ayan ah. A lot. Uy. Exercise pa doon, no? We're out in nature. You're going to see bugs, okay? Don't need to freak out. Oh, they have a lot of fish. Ooh. Yan po, fish. Ay, hindi makita. It's hard to see. Ayan. Yan po, lake. Yan po, a lot of turtles over there. Thank you po, thank you. Yan, oh. Yan po yung azalea. Uy, dumi naman ng kwan, oh. Yan ang turtle, oh. Nagalangoy. Ayan, oh. Hi, turtle. Ooh, how are you? Oops. Ayan, oh. Ayan, may ma-upload na po ako kay YT. Sana hindi na ako magkamaling mag-upload sa Premiere. Yan. I sleep like it. Yeah, I got a recliner. Rented a recliner, so it goes. I just. It's really much better than I thought it would be. Native po yan. Native bamboo. The doctor of the hospital, a guy named Petrocelli. He does surgery. He has an office at Holy Cross, but he does surgery at Shady Grove Hospital. Shoulder surgery. Yeah. It's just they cut into it and put it in. They call it a ball and socket, but it's really more like a golf ball on a tee, and with muscle wrapped around. Yeah. Yeah, you just want to make sure it's all healed. Oh no. Madaming mga senior nakaupo. Madaming senior doon. Yan, oh. Maple Japanese maple green naman po yung dahon. Green ang dahon. Yan, gonna be careful. Oh, yeah. Okay, and then here's my note. Okay. Thank you. She was sleeping. She's in the dark. So you see her. They were both. Ang ganda po ng azalea. Oh. Azalea. Ay. Doon po ako nanggaling sa gazebo. Yan, oh. Yan po ang ganda, oh. Ilang oras na ba ako? 9 hour na. Bye now po. Thank you po for watching. Thank you po. Thank you. Mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you.
Sa Team Lintik po, thank you po. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Yan, 10 minutes na ito. Thank